Hi friends, நம்ம பேங்க் எக்ஸாம்க்கான questions டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல இங்கிலீஷ் பார்ட் இப்ப பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ். ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்தா ஃபர்ஸ்டே பண்ணுவீங்களா? அது வந்துட்டு பார்த்த உடனே வந்துட்டு என்னடா என்னவோ கேட்டுட்டாங்க, ஏதாவது படிச்சு எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதனால இதை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு மறுபடியும் சொல்றேன். ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி நீங்க மார்க் ஸ்கோர் பண்ற வழியை பார்க்கணும் நம்ம, சரிங்களா? ஸோ இது எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆர்சியை லாஸ்ட் தான் பண்ணுவோம். எஸ். ஸோ அடுத்ததே ஆர்சி வந்திருந்தா கூட அதை லாஸ்ட்ல பண்ணுவோம். இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன்றதுக்காக நான் இதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு போயிடுறேன், சரிங்களா? UNGA President Abdullah Shahid announced he will convene the emergency special session of the General Assembly on Wednesday following a letter from 22 countries. So 22 countries இருந்து லெட்டர் வந்திருக்கு. யாருக்கு? யுஎஸ் சாரி UNGA, அதாவது யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி, அதனோட பிரசிடென்ட் அப்துல் சாஹித்க்கு. ஸோ எதை பத்தின அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஸோ இது இருக்கலாம். எது ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண எடுக்க கத்துக்கணும். ஸோ ஜென்ரல் இன்ட்ரோ, பர்டிகுலர் இன்ட்ரோ அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பாங்க, அதை ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா எதை பத்தி ஃபுல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். நியூஸ் பேப்பர்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா திஸ் வீக், ரீசென்ட்லி, ஸோ என்ன சொன்ன வந்தாங்க, இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இல்லை வந்துட்டு இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு தான் உள்ள வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ண போவாங்க, சரிங்களா? ஸோ அப்போ அதன் பிரகாரம் தான் நம்ம வந்துட்டு ஆர்டர் பண்றதும் இருக்கணும். எது ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம். India's position on the Ukraine. So India's position on the Ukraine crisis will be put under a microscope again by its Western partners later this week with, yes, later this week, yes, by its. அப்போ வந்துட்டு இந்தியாவோட பொசிஷன் யுஎன் உக்ரைன் கிரைசிஸ், அதாவது ரஷ்யா உக்ரைன் மேல வார் எடுத்துச்சு இல்லையா, ஸோ அங்க போர் தொடுத்துச்சு இல்லையா, ஸோ அப்போ வந்துட்டு உக்ரைன் கிரைசிஸ் அப்போ வந்துட்டு இந்தியாவோட பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத வந்துட்டு இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எஸ். ஸோ எங்க யாரு கூட டிஸ்கஸ் பண்றாங்க, ஸோ எதை பத்தின டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு, ஸோ உக்ரைன் கிரைசிஸ் அப்போ என்ன பண்ணலாம், யார் யார் என்ன பண்றாங்க, என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். தட் இஸ் வித் ஹூம், வித் UNGA பிரசிடென்ட். அது வந்து ஜெனரலா இருக்கு. UNGA பிரசிடென்ட் அப்துல்லா ஷாஹித் அனௌன்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. ஸோ வித்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன சொல்லணும், இந்தியாஸ் பொசிஷன் ஆன் உக்ரைன் கிரைசிஸ் வில் பி புட் அண்டர் அ மைக்ரோஸ்கோப் அகெயின் பை இட்ஸ் வெஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் பார்ட்னர்ஸ். அப்போ வெஸ்டர்ன் பார்ட்னர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை பத்தின டிஸ்கஷன் தான் ஃபுல்லா வரும். எஸ். திஸ் வீக் என்ன நடந்துச்சு ரீசென்ட்லி அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கணும். பி தான் ஃபர்ஸ்ட். எஸ். ஸோ வித் அப்படின்னு இருக்கு. வித் தி கவர்மெண்ட் இஸ் it. With the government is it again faced. Is it right combination? No. So with a draft resolution on humanitarian. Now with the UNGA. Yes, with the UNGA, UN General Assembly, likely to meet and vote on a resolution. Yes, vote on a resolution brought by France and Mexico on the deteriorating humanitarian situation in Ukraine. Yes. So that is the pair. Yes. அடுத்தது என்ன வரும்? The UN meeting will come in the middle of renewed pressure from the West on India to change its voting pattern. Now, so UN General Assembly la so ஓட்டெடுப்பு நடத்துறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஸோ பிஇ UNGA likely to meet and vote on a resolution brought by France and Mexico on the deteriorating humanitarian situation in Ukraine. அதுக்கப்புறமா தான் UNGA பிரசிடென்ட் அவர் அனௌன்ஸ் பண்றாரு. எஸ், ஓட்டெடுப்பு பத்தி நடத்தின பிறகு சுச்சுவேஷன், அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத ஸோ சொன்ன பிறகு நம்ம என்ன பண்றாங்க, UNGA President Abdullah Shahid announced he will convene the emergency special session of the General Assembly on Wednesday. அத பத்தி சொல்றாங்க. எஸ். நெக்ஸ்ட்
on Wednesday following a letter from, so following a letter from 22 countries, the government is yet again faced with a difficult choice. Yes, so C, difficult choice with France and other looking to mention Russia's invasion in, இன்னும் என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு, ரெண்டு தான் இருக்கு, டி இருக்கு, டி இருக்கு, அடுத்தது எஃப் இருக்கு, டி அண்ட் எஃப். ஓகே, so invasion, Russia's invasion in a draft resolution on the humanitarian situation, அது சொல்லாமா, in the UNA, இது தனியா வந்து ஆரம்பிக்குது, the UNA meeting will come in the middle of renewed pressure, no, that is in a draft resolution, அதுதான் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்றேன். So finally in a draft resolution on the humanitarian situation and to deplore Russian shelling and airstrikes. The UNGA meeting will come in the middle of renewed pressure from the West on India to change its voting pattern. Yes, this is the order we have to answer now. So first எதுப்பா, நம்மளுக்கு செகண்ட் கேட்டிருக்காங்க. So second வந்துட்டு E. அடுத்த question. So first நம்மளுக்கு B. Sixth, yes, sixth என்ன, last, F. Third, A. Fifth, D. Next, fourth, C. So that's all. X. So that's all. Next, என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு, எரர் ஸ்பாட்டிங் பேஸ் பண்ண கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க, சிங்கிள் எரர் தான். The Russian army has committed well more than of its combat forces to the fight. Forces to the fight. Yes, combat forces to the fight. To கிடையாது, very. So இங்க வந்து to வரக்கூடாது, just to the fight. Preposition to use பண்ணா போதும். So part 4 contains the error. Next, Russia's electronic warfare units. Yes, ரஷ்யாவோட எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் யூனிட்ஸ். எஸ், ஸோ ரஷ்யாவோட எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் யூனிட்ஸ், அப்போ எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் யூனிட்ஸ்க்கு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும். ஸோ ப்ளூரல், அதை பேஸ் பண்ண வேர்ப் ஹேஸ் சாரி ஹாவ் வரணும், ஹேஸ் வரக்கூடாது, ஹாவ் வரணும், ப்ளூரல் அப்படின்றதுக்காக. எஸ், வேர் இஸ் தி எரர், பார்ட் பி contains the error. Next, half a dozen generals have gotten themselves killed either by poor signal security or trying desperate to unstick things on the front lines. இங்க பாருங்க, trying, yes, by poor signal security or trying desperate. So trying desperate, ரெண்டு verb ஒண்ணா வருமா? So நம்மளுக்கு வராது. So trying desperately, adverb, yes, desperately to unstick things on the front line. So நம்மளுக்கு எங்க error இருக்கு, part D contains the error. Next, the Russian military will also frantically double down on the one thing it does well, bombarding towns and kill civilians. So டவுன்ல வந்துட்டு பாம்பு வெடிக்க செய்யறாங்க, அடுத்தது மக்களை சிவிலியன்ஸ வந்துட்டு கொலை பண்றாங்கன்னு சொல்லும் போது killing, bombarding towns, and வரும்போது நம்ம இங்க ing தானே யூஸ் பண்ணோம், killing not kills, that is killing, bombarding and killingன்ற மாதிரி bombarding towns and killing civilians வரணும். So and கனெக்ட் பண்ணும்போது என்ன verb யூஸ் பண்றோமோ அதே தான் யூஸ் பண்ணணும். எஸ், V2. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க வந்துட்டு D, part D contains the error.
The evidence that Ukraine is winning this war is abundant if one only looks closely on the available data, closely at the available data. So very near, right? So closely at the available data. So exactly அப்படின்னும்போது closely at the available data ன்னு சொல்லணும். D. Party contains the error. அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு இது RC. So RC final பண்ணலாம். So RC from 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 17. Yes. So final பண்ணலாம். 18th question என்ன கேட்டிருக்காங்க? So this is very simple. Okay. Close test பார்ப்போம். Close test நம்ம ஃபுல்லா படிக்க போறது கிடையாது. Yes. At least 11 people were dashed in a fire at a scrap godown in Hyderabad's Bauguda area. அதாவது ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. எஸ், அதுல மக்கள் எவ்வளவு பேரு? 11 people were killed. ஸோ இறந்துட்டாங்க. அதுல வந்துட்டு கொல்லப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ல. அப்ப killed facilitate enable no were killed. Next 19. One of the workers who dashed to escape from the godown. One of the workers who managed to escape. Yes, that is the free or undisciplined. No, that is managed to escape from the godown. 20. The fire control room received an alert at around 3 a.m. and 9 fire tenders worked for over 3 hours to dash the flames. 3 hours to dehydrate varuma. That is douse. What is the meaning for douse? Douse means extinguish. எஸ், அணைக்கிறதுக்கு. ஸோ 3 மணி நேரமா வந்துட்டு அந்த ஃபயரை அந்த நெருப்பை வந்துட்டு அணைக்கிறதுக்குன்னு சொல்லும் போது நம்ம டவுஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ட்ரை பண்ணல இல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணல, தட் இஸ் டவுஸ் அப்படின்றது வரணும் நம்மளுக்கு. தேர்ட், ஸோ 3 hours ஓவர் 3 hours டு டவுஸ் த ஃபிளேம்ஸ், நெருப்பை அணைக்கிறாங்க, அப்ப டவுஸ். தேர்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸ்டிங்யூஷ். நெக்ஸ்ட் 21. Here it. The fiber cables at the godown dash thick smokes caused. The fiber cables at the godownல இருக்கிற fiber cables என்னாச்சு? caused thick smoke, நிறைய வந்துட்டு புகைய ஏற்படுத்துச்சு. Yes, caused. Next, and dash the intensity of fire and shorten. No. So caused thick smoke and dash the intensity. caused அப்போ V2 தான் யூஸ் பண்ணோம். இங்கேயும் and வந்திருக்கு. ஸோ அண்டுக்கு முன்னாடி verb V2 யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. The godown, the fire cables at the godown caused thick smokes and shorten, lengthen, extend the intensity of fire அப்படின்னு சொல்லலாமா? இல்ல வந்து prolonged. இங்க extendன்னு இருக்கு. extended அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம். extend இருக்கிறதுனால யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நம்மளுக்கு தேவை V2. அடுத்தது prolonged. So prolonged means extended அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. So prolonged the intensity of fire. Next, there were 2 rooms on the first floor and all the 11 bodies were recovered from. Yes, recovered from அப்படின்றதா கரெக்டான யூசேஜ். Next 24. The bodies were choked, dumped, charred, CHARRED, beyond recognition. Yes. So அடுத்தது அந்த நெருப்புல வந்துட்டு ஸோ உடல்லாம் வந்துட்டு என்ன ஆச்சு? கருகி போயிடுச்சு. எஸ்,
அதை வந்து யாரு என்னென்ன அடையாளம் தெரியாத அளவுக்கு கருகி போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்க. the bodies were dashed beyond recognition, that is charred. ஸோ கருகி போறதுக்கு வந்துட்டு charred அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு என்ன இது என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஓகே, வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் அதை பேஸ் பண்ண கொஸ்டின். இங்க வந்து பேர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் தான். ஸோ சிங்கிளா வந்துட்டு எடுத்து ஏவா பிஎஸ் சிடிங்கிறதுனா மிஸ்பெல்ட் இல்லை ராங்லி யூசேஜ் வேர்டு எது அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இங்க வந்து பேர் கொடுத்துருக்கிறதுனால வேர்ட் இன்டர்சேஞ்ச் தான் நம்ம பண்ணணும். as Russian forced become their as Russian forces become their brutal invasion. எஸ். ஸோ கொடுமையான வார் நடத்தினாங்க உக்ரைன் மேல. அப்ப இந்த பேப்பர் ஃபுல்லாவே வந்துட்டு உக்ரைன் ரஷ்யா ஸோ இன்வேஷன் அதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, as Russian forces became their brutal invasion. Is it right? Wagging, controlled, continue. Yes. So forces continue their brutal invasion on, yes, brutal invasion of Ukraine. Vladimir Putin is kapro waging a digital war of his own at, so digital war of his own at home. Russia's media sphere, which was tightly controlled correct use பண்ணிருக்காங்க by the state even before the Ukraine invasion, has become even smaller. has become அப்படின்றதும் கரெக்டா இருக்கு. எஸ். ஸோ டி அங்க வரும்போது ஸோ கண்டினியூஸா அவங்க வந்துட்டு ஸோ வார் நடத்துறாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கண்டினியூ. ஸோ ஃபோர்ஸஸ் கண்டினியூ தேர் ப்ரூட்டல் வார், மோசமான ஸோ படையெடுப்பை செஞ்சாங்க யார் மேல, உக்ரைன் மேலன்னும் போது நம்ம கண்டினியூ அப்படின்றது ஏ போனா அந்த இடத்துல என்ன வரும், கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஏடி தான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகும். எந்த வேர்டு சூஸ் பண்றோமோ அந்த வேர்டை வந்துட்டு டைரக்டா கொடுத்துடலாம். எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு ஏடி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா நம்மளுக்கு மீனிங்ஃபுல்லா வருது. ஃபோர்த் ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட், for years Putin has overseen a sustained crackdown. Is it right? Sustained crackdown on press freedom in Russia. So sustained crackdown, yes. So அதை யூஸ் பண்ணலாம். on press freedom in Russia. I claimed that a sustained that ன்னு சொல்ல முடியாது. remaining that now, that is process. So a process that in recent weeks claimed two of the country's last remaining independent news broadcast. Yes. So நம்ம என்ன பண்ண போறோம், a process that in recent weeks, yes, BC interchange பண்ணா போதும், claimed two of countries last. Yes. So BC interchange பண்ணா வருது. Next, instead of exploit, what is the meaning for exploit? To use. Yes. So trying to use C ல இருக்கு. So instead of organizations, no, instead of exploit வராது, instead of giving up. So instead of giving up, அடுத்தது to exploit to use. So இங்க வந்து கொண்டு போலாம். AC interchange பண்ணோம், ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்கு. So AC, in case AC ஐஃபன் BD அது மாதிரி எதனா கொடுத்தா அதை செக் பண்ணலாம். இங்க ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்கு, நம்ம ஒன்னு கண்டுபிடிச்சாவே போதும், டிஃபால்ட்டா இன்னொரு இடத்துக்கு அந்த வேர்ட் போயிடும். ஸோ ஆர் ட்ரையிங் டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட், ஆர் ட்ரையிங் டு யூஸ் போது எக்ஸ்ப்ளாய்ட், தட் இஸ் கரெக்ட் வேர்ட். ஸோ ஏசி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணா போதும். எஸ். நெக்ஸ்ட், although the majority of Russians consume on state-run television as their primary source of news, the fact that some rely, so on இருக்கு, consume on, is it right usage? No, that is rely on state-run television as. Yes. அடுத்தது, the fact that some consume news from foreign outlets. Yes. So AB interchange. Next. Okay,
phrasal replacements and improvement பார்க்கலாம். In traditional India, respect for women is entirely contingent at their at her. Yes, at her ன்னு வரணும். எஸ், வேற எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ உமன் ஒருத்தவங்க தான், அடுத்தது ஹர்ன்னு வரணும். இஸ் என்டையர்லி கான்டிஜென்ட் ஆன் ஹர். எஸ், அட் ஹர்ன்றது கூட ப்ரப்பசிஷனும் சேஞ்ச் தான் ஆகும். அவங்க மேல அப்படின்னும் போது ஆன் ஹர். எஸ், அதுவும் ஆன் ஹர் patriarchal whims. Yes, so first is entirely contingent on her patriarchal whims. Yes, so அது கரெக்டான யூசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன். அடுத்தது entirely is contingent at their இல்ல, her தான் கரெக்டான யூசேஜ். அடுத்தது ஆனும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணும். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், ஸோ லாஸ்ட் கொஸ்டின். அதாவது இந்த இடத்துல லாஸ்ட் கொஸ்டின், இன்னும் நம்ம ஆர்சி கம்ப்ளீட் பண்ணல. For a whole, the alternative to big dams suggested by experts. So இங்க பாருங்க, for a whole சொல்லியாச்சு, comma, the alternative to big dams suggested by experts. So for a whole நம்போது singular, appear வராது, appears to be. Yes, alternative appears, so is, so appears to be superior to and more feasible than. So superior to இதனோட கன்ஜங்ஷன் வேற. கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி வரும்போது ரெண்டுத்துக்கும் காமன்னா வந்து than ஓகே, பட் சுப்பீரியர் வரும்போது to தான் வரணும், நம்மளுக்கு than வரக்கூடாது. more feasible than any other alternative அப்படின்றத சொல்லியாச்சு. எஸ், so alternative appears to be superior to any other alternative அப்படின்னு சொல்லலாம். and more feasible than, so அப்ப இங்க to add பண்ணணும். அடுத்தது appears, yes add பண்ணணும். so appears இங்க இல்ல, so செகண்ட்லயும் yes இல்ல. appears to be more superior மட்டும் தான் இருக்கு, இல்ல. so appears to be superior to, yes here it is, appears to be superior to and more feasible, yes, than any other alternative that one can think of. So what is our answer? Option number 4. So remaining 12, RC. So ரொம்ப சின்ன பேசேஜ். இந்த சின்ன பேசேஜ் நம்ம படிச்சிட்டா ஓகே. ஸோ 6 எத்தனை கொஸ்டின்? 12 to 7, 6 கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். எஸ், குட்டி பேசேஜ் தான் இது. அழகா வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு எல்லாமே பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ எல்லா பேசேஜும் நீங்க வந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர், அதாவது பேசேஜ் சைஸை பொறுத்து, அடுத்தது கொஸ்டின்ஸை பொறுத்து நீங்க போகலாம். இந்த குட்டி பேசேஜ் இதுவும் வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு இதை கூட ரீட் பண்ண முடியலன்னா ரொம்ப கஷ்டம், சரிங்களா? இதை படிச்சுட்டு நம்ம பர்ஃபெக்டா 6 மார்க்கும் எடுக்கணும்னா வந்துட்டு இது பண்ணலாம். சின்ன பேசேஜ் தான். இல்ல இதுவும் கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், போயிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மீனிங். அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங்கோ அதை வந்துட்டு நீங்க பார்த்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கொஸ்டின்ல இருந்து ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ இந்த பேசேஜ் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஸோ பேசேஜ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ண போறோம். Eradicating the voluntary quota for gas and telephone connections enjoyed by members of parliament last week along with Lok Sabha Speaker Purno Sangma demands are being made for doing away with the same privilege for union ministers. Yes, so imposing a fine of rupees 50 lakh on former petroleum minister Satish Sharma for arbitrarily allotting petrol pumps. The Supreme Court had said last year that absolute discretion was an anathema to the Constitution and advised the judicious use of discretionary powers. So citing the use of the so-called privileges as prejudicial to public interest and a breach of trust. H.D. Shourie of Common Cause has sought the Prime Minister's intervention to stop this practice of
discretionary quota for ministers to present to the public an image of clean functioning of the government. In a letter written to the cabinet secretary, he has drawn the prime minister's attention to the misuse of this privilege by more than a dozen ministers. In the railways, discretionary quota covers platform stalls, passes, tickets, and berths on trains. In civil aviation and tourism, the largest includes a free international air ticket, out of turn seats and tolls in ITDC hotels. அதாவது சிம்பிள்ப்பா. என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு ஒரு சில சலுகைலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த சலுகையை வந்துட்டு கரெக்டா பயன்படுத்தணும். அதை வந்துட்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அப்படி வந்துட்டு மிஸ்யூஸ் பண்ணனா வந்துட்டு சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அது வந்துட்டு மக்களிடையே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பேட் இம்ப்ரெஷனை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஒரு மினிஸ்டர் வந்துட்டு ஃபைன் போட்டாங்க. ஸோ அவங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணதுனால. இங்க வந்து பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர் யாரு? பெட்ரோலியம் மினிஸ்டர் மேலே எப்படி இருக்காங்க? எஸ், privilege of union minister imposed fine on former petroleum minister சதீஷ் சர்மா. ஸோ அதை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொன்னாங்க, நம்ம ப்ராப்பரா வந்துட்டு ஸோ வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ரிசோர்ஸ், உங்களுக்கு என்ன இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வந்துட்டு கரெக்டா வந்துட்டு யூஸ் பண்ணோம். பிரைம் மினிஸ்டர் சாரி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்துட்டு சொல்ல வராங்க. சரிங்களா? ஸோ அதை பத்தின கொஸ்டின்ஸ் தான். ஓகே, பார்க்கலாம். சூஸ் த வேர்ட். இங்க வந்துட்டு டிஸ்கிரிஷனரி அப்படின்றத எல்லாமே பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் டிஸ்கிரிஷனரி? எஸ், ஸோ வாலண்டரி அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. எஸ், ஸோ வாலண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லைன்னா வந்து இன்னொரு விதமா வந்து அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்றத சொல்லலாம். எஸ், ஸோ வாலண்டரி ஆர் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஸோ நம்மள கேட்டிருக்கிறது வந்துட்டு இங்க சேம் மீனிங் தான் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ ஃபிஃப்த் ஆப்ஷன். செப்பரேட் கிடையாது, டவுட் கிடையாது, நாட் கண்டினியூஸ், டிஸ்கிரிஷன் கிடையாது, that is unrestricted. Next, so in this line he has drawn the PM's attention. He refers to யாரை வந்துட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பிஎம்க்கு வந்துட்டு ஒரு லெட்டர் அனுப்பிச்சார். அதாவது ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் வந்துட்டு, அதாவது ஷௌரி, ஹெச்டி, ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட், எஸ் ஹெச்டி சௌரி of common cause has sought to be prime minister's intervention to stop this practice of, அதே மாதிரி இது மாதிரி வந்துட்டு தப்பான வழியில வந்துட்டு அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் பயன்படுத்துறதை வந்து நிறுத்தணும் அப்படின்றத அவர் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணி சொல்லியிருந்தார். எஸ், ஸோ வந்து எழுதியிருந்தார் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இங்க வந்துட்டு என்ன பிறகு ஹெச்டி சௌரி தான். ஹீ ரெஃபர்ஸ் டு, ஹீன்றது யாரை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெச்டி சௌரி. நெக்ஸ்ட், அடுத்தது, a union minister has not got the power of. யூனியன் மினிஸ்டருக்கு என்ன பவர் இல்லை? for not abolishing the discretionary quota, telephone connections delayed by members, no different privilege for union minister that is there, imposed a fine or that is there. So union has not got the power of, என்ன பவர் இல்லை யூனியன் மினிஸ்டருக்கு? allotting shops in the market. ஸோ அவங்களுக்கு பவர் கிடையாது. யூனியன் மினிஸ்டருக்கு என்ன பவர் இல்லை? ஸோ ஷாப்ஸை வந்துட்டு மார்க்கெட்ல அலாட் பண்றதுக்கு அங்க இல்லை. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரயில்வே, in the railway discretionary quota covers platform stalls. ஸோ ரயில்வேல தான் பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டால்ஸ், பாசஸ், டிக்கெட்ஸ் அண்ட் berths, ஸோ அதெல்லாம் இருக்கு. பட் அலாட்டிங் ஷாப்ஸ் இன் த மார்க்கெட் ஆர் நாட் allowed, yes, by a union minister. So they don't have power. So allotting shops in the market. Next, anathema. So what is the meaning for anathema? That is hateful, evil, yes, offense. இதெல்லாம் வந்துட்டு anathema. இங்க நம்மள கேட்டிருக்கிறது opposite கேட்டிருக்காங்க. So abhorrent, that is also abhorrent, அதுனாவும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு offensive, evil things அப்படின்னு வரும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு odious, அதுவும் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அனாத்மாவோட மீனிங் தான். ஸோ இது எல்லாமே மீனிங் தான். ஸோ ஆப்போசிட் பிளஸ்ஸிங், எஸ், பிளஸ்ஸிங். நெக்ஸ்ட், intention of the main speaker is. So எந்த இப்போ வந்து intention of the main speaker in the passage is that of.
ஸோ யார் வந்துட்டு இந்த வந்துட்டு நடக்கிற நிறைய வந்துட்டு விஷயத்த சொல்லுவாங்க, ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கிற பர்சன் தான் வந்துட்டு இது மாதிரி வந்துட்டு ஒரு மினிஸ்டருக்கு பவர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்துட்டு கரெக்டா யூஸ் பண்ணணும், ஸோ ஒழுங்குமுறை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் ஒழுங்கா இருந்தா தான் நான் வந்துட்டு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை நான் எடுத்து சொல்ல முடியும். எஸ், இது மாதிரிலாம் அநியாயம் நடக்குதுன்றதை எடுத்து சொல்ல முடியும். ஸோ ஒரு டெமோக்ரேட்ஸ் கிடையாது, ஃபிளெக்சிபிள் கிடையாது, லீனியண்டா இருக்கவங்க கிடையாது, ஈல்டிங் இல்ல, டிசிப்ளினேரியன். ஸோ டிசிப்ளினேரியன் தான் வந்துட்டு இத பேசேஜ்ல ஸோ இப்படி நடக்குது, இதெல்லாம் நடக்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க. எஸ், தட் இஸ் ஆப்ஷன் நம்பர் 5. What did the Supreme Court suggest? Supreme Court என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுது? இன்டர்வென்ஷன் டு ஸ்டார்ட் திஸ் பிராக்டிஸ். ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு எல்லா மினிஸ்டர்ஸும் வந்துட்டு நீங்க உங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸை வந்து எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலான்றாங்களா? இல்ல. doesn't let us return to cabinet secretary fair use of quota. ஸோ ஒழுங்கா யூஸ் பண்ணுங்க கோட்டாவை அப்படின்றத சொல்ல வராங்க. எஸ், தட் இஸ் fair use of quota. ஸோ that's all. So that's all about today's session. இது மாதிரி நிறைய questions discuss பண்ண. Watch Sridhar's CC Tamil. Thank you.